utaratibu. Baada ya nyimbo, ibada inatakaswa rasmi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Your Excellency, the Governor of Nairobi, all governors. But for a divided nation. Tulieni, ningewasihi nyinyi nyote muweze kusimama. Tusimame tu kila mtu mahali ambapo upo. Yes, na ni vizuri pia kusimama. Pastor Seth. Yes. Mwokozi aliyenifia toke zambini alisema, yeye aliyemwamini mwana nao uzima. Haleluya, amini nakwambia, amini ujumbe mpya. Yeye aliyemwamini mwana nao uzima. Sina shaka nitamwamini yeye ajaye kwake atubwi. Amwamini etuma habari anao uzima. Haleluya, amini na haleluya, amini ujumbe mpya. Yeye aliyemwamini mwana anayo uzima. Dhambi zangu zilichukuliwa, dhambi zangu zote zililipwa. Wote waliomwamini mwana wanao uzima. Haleluya, amini nakwambia, amini ujumbe mpya. Yeye aliyemwamini mwana anao uzima. Kutakuwa mwanga nyumbani mwa Bwana nifikapo mwisho wa mwendo. Nitapata raha mikononi mwa Bwana nifikapo mwisho wa mwendo. Safari iko mambo siku ya mwisho, nitakaribishwa na pendo. Haleluya, kwa kuwa Mwokozi ananingojea nifikapo. Sitazikumbuka tabu za njia nifikapo mwisho wa mwendo. Sitawakumbuka walionipinga nifikapo mwisho wa mwendo. Safari haleluya. Nimuone rafiki aliye Mwokozi nifikapo mwisho wa mwendo. Hiyo natamani katika mbinguni nifikapo mwisho wa mwendo. Safari iko mambo siku ya mwisho. Mwisho na pendo Shirina shiringa yukwinjira ingo onishina shakanzikalira. Katemyandu chosi nemero kajishalo mea musalaba kwa Yesu. Shala luanda urira moyo kumwami moro chendo lwe sayoni. Idara rira idenye ngono po ulimenya nyumai. Tusikie makofi. Shiriena shiringa yokwinjira karishina chakanzikalira. Oh, katemyandu chosi nemero kajishalo mea musalaba kwa Yesu. Zemerera Yesu manzemerera. Karini bitamu masia manyinge.
Oh, sindateri kuzabe yenai. Oh, mami aranze. Yesu jimirira. Wapi makofi ya watakatifu? Endo range alaruga siza. Ye karini mbitamu mazia manyingi. Oh, sindateri kuzabe yena. Yes. Basi tutulie kwa maombi. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii, kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya waheshimiwa wakiongozwa na rais wa nchi hii Dr. William Samoei Ruto, pamoja Mwenyezi Mungu na serikali yote imekusanyika hapa. Lengo letu kama kanisa ni kuhimiza neno lako litawali, ni kuweka imani ndani ya viongozi, ndani ya wandugu na wadada, ndani ya Wakenya, waendelee kukaa imara kwa sababu ya uwepo wako. Mwenyezi Mungu, bariki ibada hii, na uwepo wako katika ibada hii utuonekanie, ni kwa mamlaka na upendo wa Kristo Bwana mkombozi wetu. Karibuni sana nyote. Basi tukae tutulie. Itakuwa ni jambo vizuri kwa sababu tuko katika nyumba ya Baba na tuko mahala patakatifu. Baba wetu wa taifa, nashukuru kwa heshima umetunukia Mungu kupitia kwa kanisa hili la African Divine Church. Mpaka leo hii umeweza kuja kuomba pamoja nasi, ukiwa na Mheshimiwa Mudavadi na gavana wetu wa Nairobi Mheshimiwa Sakaja, gavana wa Nakuru Mheshimiwa Susan, deputy governor wa hapa Mheshimiwa deputy governor Mheshimiwa Ladwa ako hapa, Mheshimiwa kiongozi wa wamama Nairobi County, mama wetu Mheshimiwa Pasari Sister, Mheshimiwa Majority Leader Bwana Ichungwa, na waheshimiwa najua wengi wako hapa. Protocol zote zetu za kiserikali na kisiasa zimefuatwa. Nyote mnakaribishwa katika nyumba ya Baba. Ni jambo lililo mzuri sande kwa ajili ya members wa African Divine Church Executive Council, members of the Executive Board, wale ambao ni department heads katika African Divine Church. Mmefanya kazi mzuri. Members of Executive Council wanaokaa hapa eneo la Nairobi, viongozi wa vijana na wote wa kina mama pamoja na watoto wote. Haleluya! Mbarikiwe sana. Basi niruhusu niseme haya machache na tutimize lengo letu la leo, ikiwa ni injili ya Bwana. Our executive officers from the Kenya government, led by Your Excellency Honorable Dr. William Samoei Ruto, Governor, County Government of Nairobi, who are hosting us here today, national government and county government officials present today, church leaders and faithfuls drawn from all walks of life. I stand here before you today with immense joy and the heartfelt of gratitude as we gather in the spirit of fellowship and worship today. To those who are visiting us and for the first time, and to those new members who have recently joined our faith community, I extend a heartfelt welcome from African Divine Church. This is a special moment in our church family as we open our doors, not just to service, but to new fellowship, a new connection, and a new stories of faith. Your presence here is a blessing, and we are genuinely thrilled
to have you here with us. African Divine Church, to our guests, whether you've walked in through our doors of curiosity or seeking a spiritual home, we are honored that you chose to be here. To our new members, your decision to become part of our ADC community warms our hearts, and we are excited for the journey of faith we will share together. ADC as a church was founded in 1948 on such public crusade aimed at reminding faithfuls and public as a whole that Christ is for us all. African Divine Church is breathing community. It is a family bound by love, strengthened by faith, and sustained by each and every member. Today we celebrate 73 years as expansion of African Divine Church, a church of God in Nairobi County. To this family with open arms and open hearts, today, national service is not just an event, it is an opportunity for all of us to grow in our faith and deepen our connections together internally and externally. Today marks the commencement of a transformative journey, a missionary outreach program that extends to embrace our faith beyond the walls of the church into broader community. We embrace on our journey of service, empathy, and community building from local initiatives that uplift our neighbor to broader outreach efforts that touch lives beyond our immediate vicinity, each endeavored in a step towards creating a positive change. I strongly stand here today to call upon all ADC faithfuls and Kenyan citizens as a whole to embrace unity and pray for a united Kenya, despite the turbulence we experience from time to time. God shall always be on our side. We continue to pray for all the security agents to have the wisdom and remain steadfast in ensuring that Kenya is secure and free from the numerous cases we have experienced of late regarding even on women kidnappings and subsequent murders. As a church, we condemn such cases of terrorism in the strongest terms. I call upon all Christians to maintain peace in their churches and pray for a peaceful Kenya, for this is key to our progress. Your Excellency, schools have closed for a 10-week holiday. Our children are back home in the hands of their parents. I call upon parents to remain closer to their children and guide them into the right direction. Let us protect our children against predators who may cause harm to them. May I, at this point, wish all candidates set to take their KC exams best of luck and good guidance during this period. They are going to determine their destiny. Wanafunzi wote wapite mitihani na pongezi kabisa kwao. As a church, we fully support the introduction of new healthcare system, Social Health Insurance Fund, that aims at providing universal care coverage to all Kenyans, Your Excellency. The transition from the National Hospital Insurance Fund represents a significant policy shift in Kenya's healthcare system, aiming to establish a more inclusive universal healthcare coverage structure. I urge the government to fast-track this program and ensure it's implemented to the fullest. It is a very good program because it is going to touch even the small man in this country, in this world, will enjoy full health coverage. We are all privileged to be living in dispensation of change. Adoption of the devolved system of government brought with it promise for transformation in the lives of Kenyan communities. County government have played a key role in delivering vital services, developing local economies, giving communities a voice through robust public participation, and helping them shape the environment within which they live.
It is in this context we as a Church of Christ embrace devolution, for it has brought services closer to our people. I argue the national government to keep on supporting devolution so that it continue issuing or giving us a quality service. As I conclude, I thank the government of Kenya for enhancing freedom of worship, which I call upon all Kenyans to respect and use well for spiritual development, but not for personal gains. I appreciate the organizers of such national outreach programs, which are set to be annual events carried out in various counties. Your Excellency, Kenya has been put at a spot of advocating for environmental support and change. We, as a Church of God, we fully support the initiative of improving our environments, and I really wish and hope that may your government use or front even churches to support environment change in this country, in this Africa, and the world at large. I welcome the government of Kenya leaders from the politically divide, well-wishers to embrace and support indigenous churches like ADC in Kenya, and support Africa as a whole to grow a strong and achieve their